This is the second part of Ibsen's Doll's House. Ibsen's Doll's House, Henrik Ibsen's. It is written by or and the first of all we want to have a summary of the play. Nora Helmer once secretly borrowed a large sum of money so that uh, he could recuperate. What is the meaning of recuperate? Recuperate money holo convalescence or build up your strength or recover. তো রিকভার বলতে পারি, রিকভার ফ্রম দ্য সিরিয়াস ইলনেস। তো আসলে নোরা হেলমার খুব গোপনে একটা ধার করেছিল, যেটা আমরা এর আগের ক্লাসেই পড়েছিলাম যে উই হ্যাভ গন থ্রু দ্য স্টোরি লাইন দেয়ার ইন বেঙ্গলি। সো ইট ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু নাও টু know the storyline of the drama of the play. So Nora Helmer once secretly borrowed a large sum of money so that her husband could recuperate holo meaning holo recover from a serious illness. She never told him of this loan and has been secretly paying it back in a small installment by saving from her husband's allowance. Her husband Torvald think her careless and childlike, often calls her the doll. When he is appointed bank director, his first act is to relieve a man who was once disgraced for having forged his signature on a document. So this man is Nils Krogstad, is the person from whom Nora has borrowed her money. So this is the complication, and যেটা হচ্ছে যে টরভাল্ড মনে করে যে আসলে এখানে যে আমরা তাদের যে ডায়ালগ পাবো সেই ডায়ালগে দেখতে পাবো নোরা ইজ ট্রিটেড নট অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, নট অ্যাজ এ পারসন, হি ইজ অলওয়েজ taken as a doll. She has a place like a doll in her house. So her husband Trouble thinks her careless, childlike, and often calls her his doll. And he is appointed bank director. When he is appointed, first act তার প্রথম কাজ ছিল হলো একজন লোককে মুক্ত করা, তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া, সেটা হলো ক্রগস্টাডকে। কিন্তু ক্রগস্টাড হলো এমন একজন লোক যার কাছ থেকে আসলে নোরা টাকা ধার করেছিল, কেন? যখন তার হাজব্যান্ড অসুস্থ ছিল। তো সো দ্যাট ওয়াজ the family she devoted herself, and it is then revealed that she forged her father's signature in order to get the money, and Producer threatened to reveal the Nora's crime and thus disgraced her and her husband unless Nora can convince her husband not to fire him. তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা থেকে বিরত রাখতে পারলে তাকে থ্রেট দেওয়া হয় যে তার সব কিছু বলে দেওয়া হবে যে সেই কাজগুলো করেছে। Nora tries to influence her husband, but he thinks the Nora is as a simple child who can understand the value of the money or business. যে আসলে বুঝতে পারে না, বোঝার কথা নয়, তাকে আসলে একজন মানুষ হিসেবে মর্যাদা আসলে তার কাছে কখনোই হাজব্যান্ডের ছিল না, যার ফলে এইসব ব্যাপারে সে আসলে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। Thus when Trouble discovered that Nora had forged his father's name, he is ready to disclaim his wife even though she had done it for him. Later when it is all is solved, Nora sees that her husband is not worth her love and she leaves him. সো আসলে যেটা হচ্ছে যে একটা নারীকে তার সমমর্যাদা, তাকে একটা মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে অনেক সময় ঘটে না। অনেক পরিবারই দেখা যাচ্ছে একজন নারী তার মর্যাদা থাকে একজন একটা ডলসের মতো। শি হ্যাড টু অ্যাবাইড বাই দ্য রুলস অফ দ্য ফ্যামিলি, দ্য অর্ডার্স of the family. She can be loved by her husband, but she is loved like a doll. She has no other way to express herself. She has no freedom of speech or freedom of doing something freely. So Doll's House হলো এখান থেকে আমরা একটা পাচ্ছি যে about Doll's House সম্পর্কে, once the subject of the public controversy defined only by the avant-garde theater critics of the 19th century has been
Ibsen's prose dramas now appear as successful television plays and are an essential part of the repertory theaters all over the world. No longer inflaming audience reactions, the drama are now acceptable fare to the most of the conservative theater goers যারা থিয়েটারে যায় আর কি, because Ibsenite drama, Ibsen's drama is called Ibsenite drama, has become part of the history of the theatre. A study of his work gives us a special insight to the contemporary writing, the modern theatre of the absurd. For instance, expressing the personal alienation from the society is merely another form of social criticism which Ibsen first inspired. So social messages are there, and this is also very contemporary element of the modern world, and it is very contemporary for element or problem of the modern world, where the women are not taken as a human being, and their sometimes their advice or their speech or their work is not taken into account. So and at the same time, a girl or a wife, if she discovered that she has lost her freedom in the family, she might go away from the family, and sometimes a girl can realize that she is no longer needed in the family, and she has no contribution to the family. So what will be his or her role to play in the family? Only as a doll. The central character, Nora Helmer. Now we will discuss about the character of the drama, of the play. The central character, who is the doll for the husband to dress up, show off, give direction to, and she is childlike, romping easily with her three children. And Torvald Helmer, Nora's another character, who is a traditional husband character, who is quite dominating, and gravely, once he was gravely needed to go to southern climate to improve his health. It is Torvald Helmer. And Dr. Rank is another character. Is a minor character though, but it is also needed for the storyline. For the purpose of continuation of the storyline, it is needed. A family friend of Helmer, Dr. Rank, and he is gravely ill. And Christina Linde, another character, important character, though he is a side character or a minor character, but she is also important for the storyline to continue, or for the good fabrication of the story. An old family friend of Nora's, and Christiane is a widow who was once engaged to Niels Krogstad. Next, the character which is very important. The character is about Niels Krogstad, and he is the Machiavellian character of the play. So just a minute. I just want to show the movie all the time displayed in front of you. Another one is character is Niels Krogstad, a lawyer and moneylender. She is also a moneylender, and she lends money to the people, and sometimes she usurps his customers, or and a lawyer and moneylender who is former acquaintance of Torvald's work at his bank. His position is tenuous there. Tenuous means bolte bochhay weak or shaky there, and because she ruined his reputation, সে তার রেপুটেশন হারিয়ে ফেলেছে, রিউন নষ্ট করে ফেলেছে, রেপুটেশন ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেছে, ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে, অ্যান্ড কেরিয়ার বাই কমিটিং ফরজারি, সে আসলে ফরজারি করে মাধ্যমে সে তার দুর্নাম ঘটিয়ে ফেলেছে, এবং বিকজ হি রিউন্ড হিজ রেপুটেশন অ্যান্ড কেরিয়ার বাই কমিটিং ফরজারি হলো কি, মানে বিভিন্ন ধরনের ফেক কাজ করে
শ্যাম করে আর ফনি কাজ করে, ইমিটেশন করে, ফলসিফিকেশন করে যেটা করা হয় সেটা ইজ কল্ড ফরজারি. Mr. Rank calls Krogstad morally diseased. হ্যাঁ, মিস্টার রঙ্ক আসলে ক্রগস্টকে বলছেন আসলে সে মানসিকভাবে একটা রোগে আক্রান্ত. আর অ্যানি হলো দ্য চিলড্রেন্স নার্স, বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য যে নার্স আছে সে হলো অ্যানি. This is the second part of my class, and in my third class I will go through the line by line analysis and the line by line summary of the three acts. So this is the end for the second class on um, Doll's House. Thank you very much for today. We will join in the next class.